රයිට් අපි පටන් ගමු. අපි උඩටම සිලබස් එකට ගියොත් ස්ටොක් වුණාද? රයිට් අපි දැන් ක්‍රිප්ටෝ ගැන කතා කරා. ක්‍රිප්ටෝ ස්ටාර්ට් කරපුවා. එතකොට රික්වයර්මන්ට් ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි කීපයක් ගැන කතා කරා. මේ ඊට පස්සේ ඔයාලට මාකට් කැප් එක මොකද්ද, මැක්සිමම් සප්ලයි එක, සර්කියුලේටර් සප්ලයි ඒ ටික ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට ලිස්ට් කරන ක්‍රිප්ටෝ බලා ගන්න තියෙන වෙබ්සයිට් මේ කොයින් මාකට් කැප්, කොයින් ගෙකෝ වගේ ඒවා ගන්නවා. ඊට පස්සේ ක්‍රිප්ටෝ ප්‍රොජෙක්ට් එකක් මොන ටයිප් එකකටද අයිති කියන layer 1 layer 2 protocol, DeFi, metaverse, meme, NFT ඒව ගැන ගන්නවා. එතකොට ක්‍රිප්ටෝ එක කොම්පොනන්ට් එක මොකක්ද ගැප් වෙලා තියෙන්නේ, ක්‍රිප්ටෝ එකකින් ගැප් වෙලා තියෙන්නේ මොකක්ද කියන එක, සිකියුරිටි, ස්කේලබිලිටි, ඩිසෙන්ට්‍රලයිස් ඒ ටික කතා කරා. ඊට පස්සේ Forex ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකයි ස්ටොක් මාකට් එකයි ගැන කතා කරා. මොකද මේ දෙකේ වැදගත් අපිට ක්‍රිප්ටෝ ගැන කතා කරද්දී මේ ඔයාලට අර MT4 MT5 මේ ඒකේ ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එක විතරයි ක්ලාස් එකේ කරේ නැත්තේ. උනාට මම අනිත් ක්ලාස් එකකින් කරපු වීඩියෝ එක ඔයාලට ලින්ක් එක දුන්නා. කාට හරි ඒක බලලා තේරෙන්නේ නැත්නම් අහන්න පුළුවන්. මේ ඔයාලට ඕන MT4 MT5 ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන මේ ඔයාලට පුළුවන් චෙක් කරන්න. ඒ කියන්නේ ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. ඒකේ තියෙනවා ඩවුන්ලෝඩ් කරපුවාම මේ 100,000 මේ ඩිමෝ account එකක්. ඔයාලට ඒකේ ස්ටොක් Forex එහෙම ට්‍රේඩ් කරලා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න පුළුවන් ඕන නම්. කවුරු හරි මේ Forex කරනවා නම් මට කියන්න. මම එතකොට ඕන නම් වෙනම ක්ලාස් එකක් කරන්නම් ඒකට. මේ කවුරුත් Forex කරන්න මේ එච්චර මේ ඉන්ට්‍රස්ට් නැති හින්දා මම මේ Forex වැඩිය මේකේ ඉන්ක්ලූඩ් කරේ නැත්තේ. Forex ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එක විතරයි කරේ. Forex ට්‍රේඩ් කරන්න හැටි කියන්න ගියේ නැහැ. මේ කරන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් කියන්න, මම වෙනම උගන්වන්නම් ඒක. ඊට පස්සේ අපි කරා බ්‍රෝකර්ස්ලා ගැන, එක්ස්චේන්ජ් ගැන, ඒ ඩිසෙන්ට්‍රලයිස් මොනවද, සෙන්ට්‍රලයිස් කියන්නේ මොනවද, ඩිසෙන්ට්‍රලයිස් බ්‍රෝකර්ස්ලා, සෙන්ට්‍රලයිස් එක්ස්චේන්ජ්, ඩිසෙන්ට්‍රලයිස් එක්ස්චේන්ජ් ගැන කතා කරා. ඊපස්සේ අපි වෙනම ටියුට් එකක් කතා කරා කැන්ඩල්ස්ටික් වලට. ඊපස්සේ කැන්ඩල්ස්ටික් chart pattern ගැන කතා කරා. එතකොට වැදගත්ම දේ ඊට පස්සේ supply demand, support resistance මේ ඇනලයිස් කතා කරා. ඊට පස්සේ අපි ආවා ඉකොනොමික් කැලෙන්ඩර් එකට. ඉකොනොමික් කැලෙන්ඩර් එකේ නිවුස් එක රීඩ් කරන්නේ, ඒකේ ඉම්පැක්ට් එක එන්නේ කොහොමද කියන එක කතා කරා. ඊට පස්සේ මේ මාකට් එක ලොන් ටර්ම්, ෂෝට් ටර්ම් ඩිරෙක්ෂන් එක අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්නේ කොහොමද කියලා කතා කරා. ඊට පස්සේ මනි මැනේජ්මන්ට් කතා කරා. ඔයාලගේ දාන කැපිටල් එක ට්‍රේඩ් එකකට කොච්චර වගේ ප්‍රමාණයක් එන්ටර් වෙනවද, යූස් කරන්න ඕනද, කොහොමද ඒක කරන්නේ කියන එක. ඊට පස්සේ ට්‍රේඩ් ගැන කතා කරා. ස්වින් ට්‍රේඩ්, ඩේ ට්‍රේඩ්, ස්කැල්පින්. ඊට පස්සේ අපි අන්තිමට සැටර්ඩේ කතා කරේ ඉන්ඩිකේටර්ස් ඉවර වුණා. ඒකට අද තියෙන්නේ enter and exit from trade කියන එකයි, trade with price action. මෙතනින් ඒ දෙක ඉවරනාට පස්සේ theory part එක ඉවරයි. ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ practice තමයි. මේ අද මේ theory part දෙක ඉවර කරලා practice පටන් ගමු. මේ ඉන්ඩිකේටර්ස් වලින් පස්සේ දා SMC කරා. ප්‍රැක්ටිස් වලදී අපි තව බලමු XMC කොහොමද මේ ඇප්ලයි වෙන්නේ කියලා.
right, enter and exit from trade. මේක හුඟක් වැදගත්. අපිට enter වෙන එකයි exit වෙන එකයි හුඟක් manage කරගන්න ඕන trade එකක් දාන්න ගියම විශේෂයෙන්ම point of entering. මොකද මේ trade එකක් හැමතිස්සෙම අපිට ඕන වෙලාවට enter වෙලා බෑ. market එකේ setup හැදලා setup එකක් confirm වුණාම වෙනකොට තමයි අපි trade එකක් ගන්න ඕනේ. නැත්නම් high risk එකක් තියෙනවා මේ lose වෙන්න. මොකද setup එකක් හැදිලා මේ trade එකක් ගත්තත් lose වෙන්න පුළුවන්කම තියෙද්දි ඒතකොට setup එකක් මුකුත් නැතුව confirmation මුකුත් නැතුව trade එකක් ගන්න එක highly risky. ලක්කයක් තිබිලා සමහර කෙනෙකුට වැඩ කරන්න පුළුවන්. මට ලක්කය කියන එක හැමතිස්සෙම තියෙන දෙයක් නෙවෙයි. ඒක temporary. Right. Enter and exit from trade. It is said that you should not time the market. However, earnings better return in the stock, forex, crypto market is directly linked to the intraday entry and exit strategy. Your entry price and exit price in the trade cannot happen as per your convenience. It is a moving train which you need to catch at the right time. Entering the market means executing the first order of the buy sell cycle. When you first buy a stock with the plan to sell it later, its process is called a long position. The entry at the market while you are going long is a buy order followed by the sell order. The buy order should ideally be the beginning of the potential rally or upside move in the stock price. 7 rules to entry and exit strategies. මෙතන identify කරලා තියෙනවා නීති 7ක් අපි enter වෙන්න exit වෙන්න use කරන්න ඕනේ බලන්න ඕනේ. නීති 7ක් ගැන කතා කරනවා මේ lesson එකේදී. Enter according to the trend in the market. ඒකයි අපි මේ කලින් පාඩමේ මේ understanding the trend කියන එක කතා කරන්නේ. මේක market එකේ trend එකකට තමයි trade එකක් enter වෙනවා නම් safely මොකද opposite market එකේ trade එකක් ගන්න එක ටිකක් risk එකක්. Figure out the entry right price. Enter with stop loss, fix and exit at the stop loss. stop loss එකක් fix කරලා අපි decide කරලා enter වෙන්න ඕනේ. අපි enter වුණාට පස්සේ price එක ඒ කියන්නේ reverse වෙලා අපි profit පැත්තට නෙමෙයි stop loss එක පැත්තට යනවා නම් අපි stop loss එකේදී අපි decide කරපු price එකේදී exit වෙන්න ඕනේ. කියන්නේ අපි loss එක accept කරන්න පුරුදු වෙන්න ඕනේ. loss එක accept නොකර අපි stop loss එක අයින් කරලා ආයෙ උඩ යනවා කියලා බලාගෙන ඉන්න තැනම risk එකක් තියෙනවා. මොකද ඒක අප උඩ යන්නත් පුළුවන් නොවෙන්නත් පුළුවන්. ඒකයි අපි අර correct position එකකට enter වෙලා support එක වගේ entry එකක් ගත්තට පස්සේ support එක break කරලා යටත් තව චුට්ටක් යටින් තමයි අපි spot loss එකක් තියන්නේ. එතකොට stop loss එක දිහාට market එක support එක break කරලා තවත් එනවා කියන්නේ. එතකොට market එක reverse වීමේ අවදානමක් තියෙන. ඒ කියන්නේ market එක trend එක follow කරන්නේ reverse කරලා එනවා. Set value valuable, it should be valuable, and a reasonable target. This should be valuable. Set valuable and reasonable target. Buy strong stock going up, sell weak stock going down. Do not enter when the markets are choppy. choppy market එක entry එකක් ගන්න එක ටිකක් difficult. මොකද අපිට direction එකක් identify clear direction එකක් identify කරගන්න බෑ market එකේ. market එක උඩට යනවා පල්ලෙහාට යනවා. ඒක risk එකක් තියෙනවා trade එකක් ගන්න එක. Enter according to the trend in the market as a part of intraday trade and exit strategies. The first and foremost things to remember when you enter the market is to follow the trend. Go long in the bullish markets and go short in the bearish market phase. market එක bullish කියලා අපි identify කරගන්නවා නම් තියෙනවා නම්
සේෆස්ම දේ තමයි ලොං එන්ට්‍රි එකක් ගන්න එක. මාකට් එක බෙරිෂ් කියලා අයිඩෙන්ටිෆයි කරගෙන තියෙනවා නම් සේෆස්ම දේ තමයි ෂෝට් එන්ට්‍රි එකක් ගන්න එක ෂෝට් ටර්ම් මාකට් එක. You should never defy the trend in the intraday market because often the markets follow one particular direction if there is no sudden unexpected announcement or happening. ඒ කියන්නේ ඔයාලට මේජර් නිවුස් එකක් හරි මොකක් හරි වෙන අතිවිශේෂ දෙයක් වෙන්නේ නැත්තම් ඒ particular period එක තුල මාකට් එක ඒ ඩිරෙක්ෂන් එක තමයි normally follow කරන්නේ. ups down වෙන්න පුළුවන් පොඩි පොඩි. උනාට මාකට් එක ඩිරෙක්ෂන් එක follow කරනවා. You should always buy stock when the market is going up so that your assets value appreciates and sell first when the market is falling so that you can buy it at lower levels to earn maximum return as part of your intraday entry and exit strategies. However, if the market have been continuously raising for a long time, then it is unwise to buy since the markets are likely to turn overbought and hence the price may correct themselves. දැන් අපි ගන්නවා කියලා දැන් මාකට් එක බුලිෂ් කියලා අපි හැමතැනදීම එන්ට්‍රි එකක් ගන්න නැහැ. මොකද උඩදීම එන්ට්‍රි එකක් අරගෙන ඒක නිකන් රිවර්ස් වෙන්න කිට්ටුව නම් අපිට වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද අපි ගන්න අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකකට යන මාකට් එකක් කියලා. අපි එහෙම හැමතැනදීම එන්ට්‍රි එකක් ගන්න නැහැ. මොකද ඕවර් බ්‍රෝඩ් සිටුේෂන් එකක මාකට් එකක් තියෙනවා නම් price එක correction එකකට මේ reverse වෙන්න පුළුවන් වෙයි දැන් වෙනවා වගේ. Similarly, if the price have been falling for a long time, it does not make sense to sell since the price are likely to have oversold and hence will raise soon. The resistance and supports level help you to identify these level and spotting the right time to enter the markets. ඒකයි අපිට මේ supports and resistance අපි ඉගෙන ගත්තේ. අන්න ඒ වගේ ඒරියා වලදී තමයි අපිට එන්ට්‍රි එකක් ගන්න බෙටර්ම. සමහර දැන් මේ high bullish market එක resistance එකක් break කරලා වුණත් උඩට යන්න පුළුවන්. ඒක පොඩ්ඩක් ඔළුවේ තියාගන්න. market එක weak නම් තමයි අපි sell කරන්නේ. එතකොට market එක weak නැතුව full bullish නම් ඒ වෙලාවට buy කරනවා. Figure out the entry right price. Once you have understood the direction of the market, it is important to understand as to when the right times would be to take position in the market. In intraday trading, the market prices are usually highly volatile in the first half of the session, of the trading session as previous days. Orders get expected which cause volatility in the markets. මේක තමයි අපිට මේ දකින්න තියෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඔය USA market එක open කරන වෙලාවට direction එකක් හොයාගන්න බෑ. highly volatile up වෙනවා down වෙනවා. ඒක ඔයාලා market එක open කරන වෙලාවට 7ට විතර බලාගෙන හිටියොත් ඔයාලට clearly identify කරගන්න පුළුවන් ඔය Nasdaq එහෙම කොහොමද move වෙන්නේ කියලා. After the initial volatile settle, the market assume one particular direction in which they trade for most part of the day. The example එකකට කියනවා නම් දැන් මේ දවස් ටිකේම ඔයාලා ක්‍රිප්ටෝ හරියට බලාගෙන හිටියොත් පාන්දර 4:00මාරත් 6:00මාරත් අතර තමයි එයාලගේ ඩවුන් ලයින් එක මාක් කරන්නේ. ඊට පස්සේ 6:00මාරෙන් පස්සේ 7ට විතර බලන ගන්න පටන් ගත්තාම මාකට් එක 8-9 වෙනකම්ම වන් ඩිරෙක්ෂන් එකකට තමයි හුඟක් මේ ක්‍රිප්ටෝස් ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. සමහර ඒවා හවස 5ට විතර ඩවුන් වෙන්න පටන් ගත්තට හුඟක් වෙලාවට මේ දවස් ටිකේම
දැන් අද වුණත් අදත් 6:00මාර තමයි ඩවුන් ලයින් එක මාක් කරලා තියෙන්නේ. එතන ඉඳන් දිගටම බුලිෂ් වෙලා තමයි තියෙන්නේ මේ දැන් 9:00මාර විතර වෙනකම්. මාකට් එක කෙලිම වන් ඩිරෙක්ෂන් එකකට තමයි ආවේ. This can be bullish move or bearish move or sideways move. You should pick one position at the beginning of the trend to make sure that the entire course of the trend takes place after you have entered the market. You should avoid entering the market at the end of the trend, since the trend will be always reverse in itself after a point, and this is one of the most prominent intraday entry and the exit strategy follow. එකයි ට්‍රෙන්ඩ් එක පටන් ගන්න වෙලාවේ තමයි ඔයා ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙන්න ඕනේ. මොකද ට්‍රේඩ් එක ගිහිල්ලා ඉවරනාට පස්සේ පස්සෙන් ට්‍රේඩ් එක එල්ලිලා වැඩක් නැහැ. ඒකට හුඟක් වෙලාවට රිවර්ස් වෙන්න පුළුවන්. මොකද මාකට් එකක් කියන එක ඕනේ ඩිරෙක්ෂන් එකකට ඕනේ වෙලාවක මාරු වෙන්න පුළුවන්. ඒක හරියට ෆික්ස් නෑ මේක මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ටම යනවායි කියලා. Enter with the stop loss and fixed and exit at the stop loss. Stop loss decide when to exit the market in time of losses, just as much as entering the market at the right time is important. Exiting at the right time is also equally important to avoid losses. Intraday entry and exit strategies require you to fix a stop loss. Your stop loss should be fixed and alongside your entry price and should be entered at the time of putting in your first order. If you do not do so, then place a separate order to square of your position in case of losses. ඔයා හරියට ස්ටොප් ලොස් එකක් දාලා මේක එච්චර හොඳ තියරි එකක් නෙමෙයි මේ අනිත් පැත්තට එන්ට්‍රි එකක් ගන්න එක. අර ඔයා හරියට ස්ටොප් ලොස් එකක් දාලා නැතුව එන්ට්‍රි එක අනිත් පැත්තට යනවා නම් ඔයාට කරන්න පුළුවන් එකම දේ අනිත් සයිඩ් එකට ට්‍රේඩ් එකක් දාන එක. හැබැයි මේක එච්චර හොඳ දෙයක් නෙමෙයි. මේක හරියට කැල්කියුලේෂන් එකක් ඇතුව කරන්න ඕන දෙයක්. මොකද ඔයා මේක දැම්මට පස්සේ සමහරට ඔයා මේක ප්‍රොෆිට් වුණාට පස්සේ මේක ක්ලෝස් කරනවා. ඒ වුණාට මේ අනිත් ප්‍රයිස් එක ටර්න් වෙලා නැතු වෙන්න පුළුවන්. ප්‍රයිස් එකේ පොඩි මූවමන්ට් එකක් වෙන්න පුළුවන්. ආපහු ප්‍රයිස් එක සේම් ඩිරෙක්ෂන් එකටත් යන්න පුළුවන්. එහෙම රිස්ක් එකක් තියෙනවා. You should not wait for the market to recover and start move in favorable direction by avoiding stop losses. This would only lead more losses in the market. දැන් මේක ඔයාගේ ඩිරෙක්ෂන් එකට යන්නේ නැතුව අනිත් පැත්තට යන වෙලාවට ඔයා ස්ටොප් ලොස් එක අයින් කරගෙන මේ මාකට් එක ආපහු හැරිලා එනකම් බලන් ඉන්න එක හරි රිස්කි. මොකද මේ ඒක එහෙම වෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන් possibility එක වැඩි. set valuable and reasonable target. දැන් ඔයාගේ price target එක set කරන්නත් ඕනේ. ඒක most reasonable target එකක් වෙනවා නම් තමයි හොඳ. මේ unreasonable target එකක් unexpectable target එකක් කියලා තේරුමක් නැහැ. මොකද හැමතිස්සෙම යන price එකක් ආපහු ඒ level එක touch කරන්න පුළුවන්. retest වෙන්න පුළුවන් ඕන වෙලාවක. නැත්නම් price එක reverse වෙන්න පුළුවන් ඕන වෙලාවක. Just as your stop loss should be fixed at the time of entering the market, your target should also be fixed. Your strategy and plan should clearly have fixed market for your target. You should not wait too long for booking your return. Either should you be scared of losing your earned return and sell before the pre-decided target. Always fix a target and wait for the level to reach before squaring off your position. Behavior finance says
that when a person is making better return, he become highly risk aware and books return before the capital target before the actual target is achieved. This should not happen. You should always place a target order as well your intraday position. Your target should be in proportion to your stop losses. In a target to stop loss ratio 2 to 1, 3 to 1, a target to stop loss ratio 1 to 1 is not an idea one for the intraday trader. එකක් රිස්ක් කරනවා නම් එකක්ම ටාගට් කරනවා කියන එක පොඩ්ඩක් තේරුමක් නැහැ. මොකද හැමතිස්සෙම 150 150 එතකොට ඉන්නේ. එතකොට වැඩිපුර එන්ට්‍රි දෙකක් තුනක් ඔයාගේ ලොස් වුණාට පස්සේ ඔයාගේ ප්‍රොෆිට් එකක් නැති වෙන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය 1 to 2 හරි 1 to 3 හරි පොසිෂන් එකක් යන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. 1 to 3 බැරි වුණත් 1 to 2 පොසිෂන් එකකට යන්න තියෙනවා නම් better. Buy strong stock going up. For intraday entry and exit strategy, it is extremely important to choose the right stock to be your money on. If you want to make money in a bullish market, you should always bet your money on a string stock which has high volume of around 20-30% and should make an entry when the price of such stock is low. Where is a strategy of buying on dips for stock like that, since their general trend is considered bullish. Hence when the market are strongly and diversely bullish, you should bet your money on strong stock which while their price witness a pullback rally. ඔයා මාකට් එකේ buy කරන්න ඕනේ lower point වල. එතකොට lower point කියන්නේ ඔයා මාකට් එක identify කරගන්න ඕන දැන් buy කරන buying entries වලට යනවා නම් ඒවා pullback එකකට ready කියලා. නැත්නම් pullback එකක් start කරලා තියෙන්න ඕනේ. අන්න ඒ start කරපු වෙලාවේ lower position එකෙන් මාකට් එකට එන්ටර් වෙන එක තමයි වැදගත්. මොකද මාකට් එක පුල් බෑක් එකක් වෙලා මාකට් එක උඩට යනකොට උඩට ගිහිල්ලා තියෙන වෙලාවක එන්ටර් වෙලා වැඩක් නැහැ. මොකද රිවර්ස් වෙන්න පුළුවන් possibility එකක් තියෙනවා. මොකද මාකට් එකේ ස්ටොක් එකක් ක්‍රිප්ටෝ එකක් move වෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් 5% 10ක් maximum එකක් 20ක් විතර move වෙන්න පුළුවන් ඒ time period එකක් day period එකක් ඇතුළත. Sell weak stock going down. In a market which is decisively determined by the bear or is going down, the stock which you should choose is the one which is likely to be affected most by the negativity going on the and is weak. Stock which are into sectors those demand is not perennial often get affected worse by any downfall in the economy. Such stocks should be identified, and when the market conditions turn down, such stock should be sold first, as there are chances that the price of such a stock will most likely go down in face of any distress. Many stock is the small cap segment and mid cap segment are considered weak stock and have the potential of higher price fluctuation due to any change in economic condition or due to systematic risk. For weak stock like these, the sell at peak strongly is deployed, under which the stock is sold at any small risk
in its price since its overall trend is bearish. අපි ට්‍රෙන්ඩ් එක බෙරිෂ් කියලා අයිඩෙන්ටිෆයි කරගත්තාම අපි ඒ කියන්නේ ස්ටොක් ප්‍රයිස් එක වීක් වෙනවා දැකපුවාම අපිට තේරෙනවා කැන්ඩල් ස්ටික් බලපුවා කැන්ඩල් ස්ටික් වල අපි කතා කරෙත් ඒක තමයි කැන්ඩල් ස්ටික් බලපුවාම තේරෙනවා ප්‍රයිස් එක වීක්ද බුලික්ස්ද කියලා. මොකද ඒ හැදීගෙන යන කැන්ඩල් අන්තිමට හැදෙන වික් වලින් අන්තිමට හැදෙන ඩොජි කැන්ඩල් වලින් අපිට අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න පුළුවන් මේ ටර්න් වෙන්න තමයි යන්නේ කියලා. එහෙම අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න වෙලාවකට අපිට සෙල් එන්ට්‍රීස් වලට යන්න පුළුවන්. Do not enter when the markets are choppy. choppy market එකක් කියන්නේ clear direction එකක් identify කරගන්න බැරි market එකක්. Apart from knowing when to enter the market, it is also extremely crucial to know when not to enter the market. It is a volatile market when the direction of the market is not clear. You should stay away from trading as a part of intraday entry and exit strategy. This is because of you take a position in volatile market and the trend of the market finally settle in the opposite direction as desired. Then you could face loss. Also, due to volatile, you may hit your stop losses even though markets are not decisively moving in the opposite direction. Due to these factors, you should not enter the market for intraday session during volatility. Right, ඒකයි එන්ටන් එක්සිට් වලට මේ තියෙන්නේ අපි කතා කරන්නේ. ඊපස්සේ අපිට තියෙනවා trade with price action මේක තමයි last topic එක අපිට තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ ඔක්කොම practical training sessions. Trade with price action. What is the price action in trading? Price action in trading analyze the performance of a security, index, commodity or currency to predict what it might do in the future. If your price action analysis tell you that the price is about to raise, you might want to take a long position. Or if you believe that the price will fall, you might choose a short the asset. Understanding the price action direction involves looking at pattern and identifying the key indicators that might have an impact on your investment. There are a number of different price action methods that traders use to predict market movement and make short-term gain. මොකද අපි ට්‍රේඩ් කරන්නේ short term අපි long term ට්‍රේඩ් කරනවා නෙමෙයි. ඔන්න අපි stop වගේ buy කරනවා නම් අපිට down එකේදී buy කරලා මේ තියන්න පුළුවන් long term ඉන්න. ට්‍රේඩ් කරන්නේ short term හින්දා ඒ short term direction එක identify කරගන්න ඕනේ. මේ short term price action identify කරගන්න ඕනේ. What do fear or naked price action means? Naked price action, also known as pure price action, means that you are making your trade based solely on price that you can see before you. It's sort of like driving with your satnet turned off. Instead of relying on complex formula and time-consuming analysis, you may your trading using your own understanding of the market. neck price action කියන්නේ මේක මේ අපි මුකුත් බලන්නේ නැතුව අපිට market එක තේරෙන විදිහට
මේ අපි ඩිසයිඩ් කරනවා මේ මාකට් එක යන ඩිරෙක්ෂන් එක. මෙහෙම කරන්න ලොකු එක්ස්පීරියන්ස් එකක් නොලෙජ් එකක් ගැන කොයින් එකක් ගැන හොඳට ට්‍රේඩ් කරලා එක්ස්පීරියන්ස් එකක් තියෙන කෙනෙකුට ඔබ මෙහෙ ප්‍රයිස් ඇක්ෂන් එකක් අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න ලේසියි. මොකද එයා ඒකටම ප්‍රැක්ටිස් කරලා ඉන්න හින්දා. What are the price action signals? Price action signals, sometimes called price action pattern or price action trigger, are easily recognizable pattern in market which can be used to predict future market behavior. Experienced traders can sometimes spot these signals at glance by recognizing certain shapes or repetitions in past performance. දැන් price action signal එකක් කියන්නේ ඒකට තමයි අපි ඔය indicators use කරන්නේ. මෙයාලා indicators අපිට predict කරලා පෙන්නනවා past detail use කරලා future වලට මොන වගේ බලපෑමක් වෙනවද කියන එක. Right, price action versus indicators versus technical analysis. What is the differences? Price action indicators are flickers of activity on the trading chart that signal the emergence of a trend. Seasoned traders can spot their traders quickly and use them to make informed bet on the market in the real time. Price action කියන්නේ click activities on the trading chart that signal emergence of trend. Seasoned trends can spot their indicators, likely to use them to make informed bet on market real time. Technical analysis use a range of different calculations to predict future price movement. By contrast, price action relies only on the price movement of an asset within your trading time frame. In a way, technical analysis is attempting to find order within the seemingly chaotic world of trading, while price action allows the traders to take more traditional gut-based trading approach by spotting price action indicators and action on them. Top 7 trading strategies with price action signal. Price action signal වල කතා කරනවා strategies 7ක් ගැන. Price action trend trading, pin bar, inside bar, trend following retracement entry, trend following breakout entry, head and shoulder reversal trade, the sequence of highs and lows. මේවා නම් අපි මේ candlestick කතා කරද්දිත් කතා කරපුවා තමයි මේ හැම එකම තියෙන්නේ. ඒවම තමයි අපිට මේ trading වලට signal වලට ගන්න තියෙන්නේ. right, අපි යම් මේකින් එකට price action trend trading. If price action trading is the study of price movement, price action trend trading is the study of trend. Traders can make use of the number of trading techniques to spot and follow price action trends such as the head and shoulder and trade reversal. This is a great trading tools for new traders as it allows them to effectively learn from their more experienced
peers by chasing price action trade as they become visible. In the screen graph below, you would open a buy position to benefit from the green upside or sell position to benefit from the red downside. මේ තියෙන්නේ downside trend එකක්. මේ trend එකක් වුණාට මේක trend එක trend එකක් යන විදිහක් තියෙනවා. හැමතිස්සෙම මේ වගේ පොඩි swings තියෙනවා. අපිට මේ swings අපිට identify කරගත්තාම පොඩ්ඩක් අපිට ඒ area එකට මේ වගේ trend line එකක් දැන් මේක downside නා අපි මේ වගේ trend line එකක් ඇඳාම ඒ trend line එකට එන්න හැම වෙලාවකම price එක reverse වෙනවා. අපිට අන්න ඒ වගේ මේ trades ගන්න පුළුවන්. අපි බලනවා trend line එකට මේ price එක එනකොට price එක reverse වෙනවා කියලා අපිට signal තියෙනවා නම් දකින්න පුළුවන් නම් මේ අපි ඒ වෙලාවට trade එකක් ගන්නවා. අනික තමයි pin bar. Sometimes called the candlestick strategy because of its distinctive shape. The pin bar pattern looks like a candles with a long wick on it. It represents a sharp reversal and rejection of the particular price, with the wick or tail showing the range